problem, sir. Yeah. Online students, is my voice audible? Shall we proceed? It's exactly 10:32. Yeah. Thank you, ma. Every class ஆரம்பிச்சிடலாமா? Offline students. Okay. எத்தனை பேர்ட்ட ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கு? டோட்டல் பேஜஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க. சாப்டர் 1ல 1.1 and 1.2 will be there. இருக்கா? லாஸ்ட் பெஞ்ச் போயிட்டா? Totally 36 pages, huh? Right. Listen. Last class, I think it's day before yesterday, if I'm not wrong. The same 10:30 to 12:30 session. Correct? ஏதாவது ஒன்று எடுத்திருப்பேன். என்ன புரிஞ்சுதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க பாப்போம். Business economics எனக்கும் தெரியும். What you understood from that class? I need the inputs. கேட்குறது புரியுதா? அப்போ பதில் வராது அதானே? சரி, பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். இட் ஹஸ் டு பி டிவைடட் இன்டு 2 parts. ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் தென் பிஸ்னஸ். சிம்பிளி வாட் ஐ ஹவ் டோல்ட், how we are going to apply the economic rules in day-to-day business activity in order to make increase in the value of business. கரெக்டா? இதானே பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொன்னேன். கரெக்டா இல்லையா? ஆக்சுவலாக இந்த ஆன்சர் தான் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் யூ. ரைட். இதில் பேசிக்காக வந்து ஃப்ரம் தி எக்ஸாம் வியூ பாயிண்ட் there is something called as microeconomics and macroeconomics. Right. So, two major classification it is micro and macro. Okay. What does microeconomics and macroeconomics? You have any idea? You can let me know. They were solitaire, it's not a school. I need the individual answers. சொல்லுங்க. தனியாக கேட்டால் சொல்கிறது இல்லை, கூட்டத்தோட சொல்கிறது தான். 1 by 1. எஸ். ஹோல் கண்ட்ரி இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் பார்த்துட்டேன். கரெக்டா? எஸ். சொல்லுங்கம்மா நீங்கள். சேம் பாயிண்ட். வேறு சொல்லுங்கள். இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் இருக்கோ? I don't expect this type of clear answers from the students. That's why I'm checking out with you. ஓ, இங்கே இருக்கு. ஓகே. Right. Any other answers apart from the answers given by you? வேறு எதுவும் ஆன்சர் இருக்கா? இது இருந்தால் மார்க் வந்துருமா? both are on the same man. Yeah. டேய், ரொம்ப ரிசர்வ்டெல்லாம் உட்காராதீங்க. எனக்கே தெரியும் மார்னிங் ஒரு 2 hours மேக்ஸ் கிளாஸு. யூ மஸ்ட் பி டயர்ட்.
Okay. எதுக்கு ஒரு 2 minutes வேஸ்ட் பண்ணி இந்த கொஸ்டின் கேட்டேன் தெரியுமா? Do you know the reason why I am taking some 2 or 3 minutes for this discussion? ரொம்ப சிம்பிளான ரீசன். You would have already studied this. Not very long time back. Some 3 or 4 months. At least to the core, some 2.5 months. +2 எக்ஸாம் எழுதும் போது தீவிரமாக படிச்சிருப்போம். இருந்திருக்கோம். மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாமே இருந்திருக்கோம். கரெக்டாக? டேய் ஒன்று ஆமான்னு சொல்லணும். Yes, thank you. See, when you are learning a new concept, you must have no idea about what you are going to learn. Number one. But when you are going to study what you have already studied, you must have a basic idea. உங்கள்கிட்ட என்ன ஐடியா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் I used to do this. Right? Very simple. See, microeconomics and macroeconomics. Book like a definition தான். It is with the study of individuals. Okay, or one single firm. This is micro. Okay, this is with reference to the entire economy. அவ்வளோதான். If you know this, it is sufficient to gain the concept, but it is not at all sufficient to score marks. Okay, we came here to get the marks, right? Understand the concept plus we have to score the marks. Actually there is one shortcut to learn this concept, right? See, very simple. Just assume this scenario. If you could understand this example and you can give the answer, you are having much more knowledge than what I am having about these 2 subtopics. Okay, just assume this scenario. You are having some 10 crores of rupees with you, right? And you are going to start a business, right? Now there are some factors or some activity which you have to carry out and something which is beyond your control. Correct? So anything which is under your control and which can be executed by yourself, all those activities will fall under micro. Anything which is beyond your control, it will fall under macro. Right? Classic example. ஒரு business start பண்றீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும்? 4 M's இருக்கா? Men, machine, material, management. Right? It is totally belonging to your own company. So it will fall under micro. Then comes, you will be manufacturing a product. நீங்க ஒரு product manufacture பண்ணுவீங்களா? Why you are doing a business? You are doing a business to either produce a good or service. In turn you are going to earn a profit. Right? Now your product or service, it must have a price. Right? So that product price, it will be determined by you. So it is under your own control. So it is micro. Just a basic example. Right? Product manufacture பண்ணிட்டீங்க and you are going to sell it to the customer. Government என்ன பண்றாங்கன்னா, they are levying tax on the product that you are going to sell. Okay, normal example தானே? I'm going anything technical? No. You are selling a product and you are going to get the profit, which also includes an element of tax that you have to pay on the profit that you are going to earn. In the tax, யார் determine பண்ணுவா? Who is fixing the tax? Government. Do you have any control over the taxation policy? No. So that falls under macro. So taxation. Right. Then you are running a same business and you will be charging the prices for each and every year. இந்த வருஷம் இருக்கிற அதே price அடுத்த வருஷமும் நீங்க விப்பீங்களான்னு கேட்டா கிடையாது. You will either increase the price in most cases. கரெக்டா இல்லையா? Why you are increasing the price? See, there are 2 reasons why you are going to increase the selling price. Number 1, when the value of inputs, if it is being increased, then you have no other way, you have to increase the price. Second, when the selling price value has been decreasing, we call it as inflation. So that inflation, it is not under your own control. That is macro. இப்படி படிச்சீங்கன்னா போதும். So that's what I have done is, I have given it in a simplest form. See,
micro and macro. It is the study of individuals and organization, whereas macro is a study of overall economy. Number one. Now listen, just look out for the second point. Under microeconomics, product pricing, consumer behavior, and then behavior of other firms. See, நீங்க ஒரு company run பண்றீங்க, the value in which you are going to sell the price, the value in which you are going to sell the goods, it is not only your own price. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு காம்படிட்டர் இருப்பாங்க, அவங்க ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ப்ரைஸும் வைக்க முடியும். You cannot charge a very higher price because you will lose the market. So it is not only with reference to your own product, you are going to study with the competitor who is going to have a direct impact. Even that falls under micro. அப்படியே அதோட ஆப்போசிட் சைடில் பாருங்க, மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட். இட் இன்க்ளூட்ஸ், சி ரொம்ப சிம்பிள், இட் இன்க்ளூட்ஸ் தி டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அக்ரிகேட்ஸ். அக்ரிகேட்னா என்னது? இட் இஸ் a sum total of the entire economy. It includes import, savings, investment, everything of the entire economy as a whole subject. So that is what macroeconomics is going to find a different in micro. உங்க கம்பெனி வரைக்கும் படிச்சீங்கன்னா அது மைக்ரோ, பட் you are going to study the entire economy, it is macro. Most importantly, this point is very important for exam. ஸ்கூலில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே எக்ஸாம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காது. See how it is being tested, whether you know the micro or macro is, they won't ask you what is microeconomics, and they will give you some 3 or 4 options. They will give you any 1 or 2 examples and ask you to classify whether it belongs to micro or macro. Question எப்படி இருக்கும்? Competitor analysis is an example of dash. Subdivision A micro, subdivision B macro, அந்த மாதிரி இருக்கும் question. So it falls under microeconomics. Last term exam என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, they have asked this. Balance of payments comes under which economics? Macro. So உங்களுக்கு மைக்ரோ and macro தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது. You must also know the separate subdivisions that falls under the each category. Right. Last line. See, anything which is affecting the day-to-day activity, we used to call them as operational. Right? And then the internal issues, it will be coming under micro, and anything which is beyond your control, that is macro. இந்த நோட்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டாம், I'll just give it in simplest way. இங்க இருக்கா internal issues, we will be having some 5 to 7 subdivisions. நோட்ஸ் எடுக்க வேணாம், it will be shared with you, don't worry. Right. Now listen, அங்க இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே பாருங்க. Demand analysis, product and cost, inventory management, all these 3, it will be internal to the company. Each and every company will be doing this activity. Correcta? நல்லா பாருங்க, it is not something which the government will ask you to carry out. நீங்க ஒரு business run பண்றீங்கன்னா, it is your own responsibility to carry out all this activity. Right? And then capital and investment decision, how much cash is available with you, and based on that how you are going to invest. So it is totally belonging to your own company. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, any decision which is taken out by yourself, that comes under micro. Anything which is done beyond our control, and sometimes if the government is asking you to carry out, that is macro. Right? இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டேர்மை கொடுத்துட்டு they will ask you in exam. Just for example, risk and uncertainty analysis will fall under dash economics. It is under micro. Right? Similarly, I have given out some 5 or 6 points for macro. Right? இதில் மேக்ரோ நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா, ஒரு சிலர் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பிக் பண்ணிடலாம். குளோபலைசேஷன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த வேர்டே தெரியும். It is going to have the broader coverage area. You can very easily mention that as macro. But where you will be tested is this one, business cycle. Right? And then just look out for this one, trade union, producer and consumer units. இது எல்லாமே வந்து when you are going for exam, it might look micro, but it is actually macro. என்ன ரீசன்றதை சொல்லிடுறேன். See, business cycle is different from trade cycle. Business cycle அப்படின்னா entire countryல இருக்கிற business உடைய cycle of movement, cyclic movements தான் we used to call that as business cycle. So it falls under macro. Trade cycle, I think you have chapter 5, அது எடுக்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். You will be having a much more better understanding there. Then comes trade union. உங்களுக்கு ஒரு question டவுட் வரும், சார் trade unionனா என்னது? ஒரு பெரிய கம்பெனி ரன் பண்ணுறோம், கம்பெனிஸில் இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் they are having an association and they are going to negotiate with you.
நம்மளுக்கு அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வரும், சார் the entire discussion is between the company and the workers. They are not going to come out of the company. It is everything that is going to be discussed is within the company. Why it is coming under macro? Correct? Trade union யார் authorize பண்ணுவா? Whether the government will authorize or will the company will authorize? Government will clearly say this: if the number of employees is more than a certain number, then every company should have a trade union. So the trade union will have the representatives of the company as well as the workers, and also it will have the representatives of the government officials as well. So it belongs to macro. இதுதான் difference, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then comes only one simple topic, nature of business economics. ஸ்கூல்ல சொல்லுவாங்க economics whether it's a science or art, it is both a science as well as an art அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? Now I need the answer from you. It shouldn't be a one-way communication. See, it is a science as well as an art. Correcta? Every arts paper will be a combination of science plus art. I need the answer. Why it is science, or what does science refers to and what does arts refers to? Quick. Practical. Invention. Chemistry student. Oh, exam ku eta mari you are giving it as a one word answer, right? Assumption. That will fall under science or arts? Science. Based on creativity. Art. Okay. Actually classic or difference இருக்கு. கண்டிப்பா சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. That's why I'm just yes. You are given some 50% of right answer. It has to be much more simplified. Yes. No flexibility, something like that. வேற யாரும் சொல்றீங்களா? Science is for testing and you are saying it is for application. Right? Yeah. Any other answer? Ma, you feel sleepy, ma? Yeah. Topic in depth I'm just briefing out what is I'm going to discuss. Yes, quick, make it quick please. Hey, one theriyum solno. The answer you are given is not at all what I am expecting from the students. இப்போதானே படிச்சிருப்பீங்க. நான் என்னமோ 10 வருஷம் முன்னாடி படிச்ச மாதிரி everyone is looking very weird today. Had a very good breakfast, right? ரொம்ப simple. I'll just take an example from chemistry and I say why science is different from arts. Chemistry படிச்சிருக்கீங்களா? கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல்லாம் இருக்கும். ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம், அட்லீஸ்ட் the 9th and 10th. There will be a chemical reaction of two substances and you will get the outcome. Right? எல்லாருக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான் வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? According to the scientific rules, if you apply the correct combination of both the particles, you will get the same answer. Right? That is why it is called as science. See, in science, what has to be done? It will be clearly mentioned in theory. And if you apply it in a right manner, each and everyone, whoever might be doing, you might be a postgraduate or you might be a layman. If you follow the correct combination of workings, you will get the same answer, irrespective of your knowledge. That's why it is called science. Art is, you will be having a basic idea about the theoretical concept, but how we are going to apply and get the result, it will be differing on each and every person who is carrying out that activity. That is why it is called as arts. ரொம்ப லோக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இருக்கிற ஃபார்முலாவை கரெக்டாக அப்ளை பண்ணி ஒரே ரிசல்ட் வந்தது அப்படின்னா அது சயின்ஸ். யாருனாலும் சரி, யூ வில் கெட் த சேம் ஆன்சர். பட் ஒரு லாஜிக்கை படிச்சுட்டு உங்களுடைய ஸ்கில்லை அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ஒரு ரிசல்ட் எடுப்பீங்க இல்லையா, தட் இஸ் ஆர்ட்ஸ். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் வில் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் த சேம் ஒர்க். உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்க, கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவீங்க, எனக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே படிக்க முடிச்சுட்டு ஐ வில் பி ஸ்டார்ட் ரிவைசிங் அண்ட் ஐ வில் பி கோயிங் ஃபார் எக்ஸாம். கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கடைசியில் ஒரு 15 நாள் நல்லா படிச்சுட்டு போவாங்க. Some people will study some 1 or 2 days before the exam. So each and every person, you have the basic idea of
how to write the exam, but how we are going to apply the skill. That is where one person is going to differ from the other. That is the major difference between science and art. Okay, science will have a prescribed rules and regulations, and if anyone who is following that will get the same result. That is science. Art is how you are going to apply the method, and you are going to get the result. The result might be the same, but the manner in which you are going to get the result will be differing for each and every person. அதுதான் arts. தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, because everyone will be falling under arts. Correct? This is the basic difference between science and art. Right. Now listen, business economics வந்து ஒரு உங்க bookல பாத்தீங்கன்னா just now you checked with the material. ஒரு 10 to 15 lines இருக்கு, 5 subheadings கொடுத்திருக்கான். Business economics is pragmatic in nature. It is having a cause and effect relationship அப்படிலாம் இருக்கும். இருக்கு, it is there in your study material. Listen, very simple, our exam is MCQ. It is not descriptive. Descriptive அப்படின்னா நான் ஒரு ஹெட்டிங்கா எடுத்துட்டு போயிட்டு my work will be like this. It is a science. It is based on microeconomics. இதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். Right? Luckily for you and much more luckily for me, it is subjective. So what is my role is, I must be in a position to explain which is important for you, so that you have to score marks. Correcta? அதுக்கு தான வந்திருக்கோம். So what I have done is, I have just taken only the subheadings and I am going to explain each and everything. Right? First, it is a science that establishes cause and effect relationship. இந்த வார்த்தை எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க பாப்போம். சொல்லுங்க. Your answer might be wrong. Don't worry about that, but you must have the capacity to give the answer. Right. Cause and effect அப்படின்னா it should be very simple. Cause and effect relationship is very simple. Cause is why are we doing an activity. Second is effect is what have we achieved. இவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்க அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு மேனுஃபேக்சர் எ ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வரும்? யூ வில் பி மேக்கிங் சேல்ஸ் அண்ட் யூ வில் பி கெட்டிங் எ ப்ராஃபிட். ஸோ எஃபெக்ட் இஸ் தி ப்ராஃபிட், காஸ் இஸ் த மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான ரிட்டர்ன் பெனிஃபிட் என்னது? தட் வில் பி தி எஃபெக்ட். ஸோ தட் இஸ் வை வி யூஸ் டு கால் இட் அஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். நம்பர் 1. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், நிறைய தடவை எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் டேஷ் இன் நேச்சர், pragmatic in nature. Then comes the next question, sir, what does pragmatic means? Right? Very simple. Number 1, it should be according to the natural truth. Second, it should be implemented in a practical way. கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக தமிழில் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் தமிழில் எழுதியிருக்கேன். நடைமுறையில் செயல்படுத்தக்கூடிய என்ன அர்த்தம்? anything which can be done in a practical way. We used to call them as pragmatic. Right? Now listen, last class ஒன்று சொல்லியிருப்பேன், ஒரு 3 சர்க்கிள் மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். எக்கனாமிக்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸ், காமர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? சொன்னேன் everyone will, we are coming under commerce, so commerce is only subdivision of economics ன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? Then comes the next question, அப்போ எக்கனாமிக்ஸில் என்னெல்லாம் காம்பனன்ட் இருக்கும் அப்படின்னு. See, economics, it is a combination of some 7 to 8 subjects. என்னென்ன டிசிப்ளின்லாம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்குது. மேக்ஸ், ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச், மார்க்கெட்டிங், ஃபினான்ஸ், எவ்ரிதிங் வாஸ் a subdivision of economics. எதுக்கு இது சிங்கிள் லைனில் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, எக்ஸாமில் வந்து they might test you. They might give you any 1 or 2 options and they ask you to classify whether it comes to business economics or not. இது 4ல் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் கொடுத்துட்டு they will ask you whether it comes under business economics. So இந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். So just to have a cautious habit, I am doing this. Last time exam, இதுக்கு முன்னாடி டேர்மில் கேட்டிருந்தாங்க. The term normative refers to dash. It refers to value judgments.
ரைட். ஸோ வேல்யூ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வருது, ரைட்? Just assume that there is a court case against your company. Some person has filed a case against your company and the court proceedings are going on. Suddenly, if the court is asking you to pay some 1 crore, it's a huge amount, right? Correct idea? Now you are the finance manager there. What you have to do further? See, number one option, if you have the cash, you must deposit in the court. If you don't have the cash with you, then what you have to do? You need to check from some other person. You might get some legal help. You might check with your own superior person. So at a particular situation, what should be done? What should be done under a particular course of action? That is what we used to call it as value judgment. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம், அந்த வேல்யூ ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க. வேல்யூ மீன்ஸ் assigning weights to one work and how we are going to judge that. That is normative. இவ்வளோ இருந்தால் போதும். It is well and good sufficient for exam. So pragmatic is anything which can be implemented in a practical way. Normative is value judgment, right? This is what has been tested. உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிற மாதிரி வந்து why it is normative in nature, they have never asked like this. அதான் சொல்லிட்டேன், you must be in a better position, right? Because it is objective. Descriptive கிடையாது. ஒரு லா பேப்பர் மாதிரி descriptiveனா everyone should be sleeping right now, right? Now listen, internal and external issues எங்க இருக்கு, right? There are some only one line which has to be studied. Economics involves the analysis of macro level, which includes inflation, growth, employment, interest rate and fiscal policy. Okay, மொத்தமே ஒரு 4 பக்கம் தான் இருக்கா? கரெக்டா இல்லையா? உங்க இன்ஸ்டிட்யூட் மெட்டீரியல் எடுத்து பாருங்க. Chapter 1.1. Just look out for how many pages is going on. Quick, make it quick. Time waste பண்ணாதீங்க. It's already 10:55. 15 pages. 15 pagesல நீங்க என்ன படிக்கணுமோ அதை நான் கட் ஷார்ட் பண்ணி ஒரு 4 பேஜில் கொடுத்துட்டேன். பட் இதுலேயும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will ask something outside the book, right? There are 4 options. I request you to take everyone to take a note of this, right? நான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி முடிச்சிடுறேன். எக்ஸாமில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா ஒரே கொஸ்டின் தான், அண்ட் யூ வில் பி ஹேவிங் 4 ஆப்ஷன்ஸ், ரைட்? உங்கள் புக்கில் இந்த 4 டெஃபினேஷனும் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. See, it is with reference to authors. It is with reference to definition. Adam Smith has given wealth definition. Okay, Adam Smith has given wealth definition. Alfred Marshall has given welfare or social welfare? Social welfare. Robinson scarcity. Samuelson has given growth, economic growth. மேம் ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க, இதை ஏன் உங்களை எழுத சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான். ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி 2 டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம், 2 டேர்ம் எக்ஸாம் நடக்குதுன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு டேர்மில் இந்த 4ல் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. வெல்த் டெஃபினேஷன் இஸ் கிவன் பை டேஷ், ஸ்கார்சிட்டி டெஃபினேஷன் இஸ் கிவன் பை டேஷ். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இல்லாமல் இருக்காது. ஸோ இது 4த்தையும் கொஞ்சம் கிளியராக எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. இந்த பிடிஎஃப் நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுவாங்க. ஐ திங்க் யூ மேட் ஈவன் கெட் ஸ்டடி மெட்டீரியல். இதை தவிர்த்து நான் கிளாஸில் வந்து உங்களை 1-2 எழுத சொல்லுவேன். எதுக்கு அதை எழுத சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு 1/2 hour சும்மா ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1 மார்க் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு ஒரு கேதரிங் தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கு உண்டானது வரைக்கும் இங்கே எழுதிக்கோங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப
frequent கேட்குற கொஸ்டின்ஸை மட்டும் தான் I will be asking you to take a note here. Right? So இதை எழுதிக்கோங்க, make it quick. இதோட chapter 1.1 is over. Chapter 1.2 is much more easy. Okay, take some 2 minutes and finish it fast. My online students, have you finished? Yes, ma. So listen, we have finished chapter 1.1. Now we are coming into chapter 1.2. So chapter 1.2. Ma, konja gavaninga. Phone. Right. Listen, chapter 1.2. It will be like this: basic problems of an economy. அப்படினு இருக்கும். ஒரு எக்கனாமில என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படினு இருக்கும். Actually there are only 4 problems. Don't say this government, that is not our scope. Right? Basic problems of an economy, it is only these 4. What to produce, how to produce. ஓகே, இதை சொல்லிட்டீங்களா? ஜஸ்ட் மேக் மை ரோல் மச் மோர் ஈஸியர். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கும் ஒரு டேர்முக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்ப்போம். சொல்ல மாட்டீங்களா? அப்படியா? Consumer goods. You have seen the notes, right? Yeah. How to produce? Yes. Production techniques.
1 second சொல்லுங்க எஸ்மா right, see all the answers is right, it is sufficient to score the mark, but whether you have studied the concept, no. Correct இல்லையா? The answer given by each and everyone is right. I am not saying that any answer is wrong. Right. என்ன ஹெட்டிங்? பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் an economy. ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமினா என்னது? யாரா அது? யாரு? நீதானா? தம்பி நம்ம சிஏ கோர்ஸ் வந்திருக்கோம் என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமி அப்படின்னா நான் எக்கனாமிக்ஸுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஒன்லைனில் ஒன்று சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? அன்லிமிட்டெட் வான்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ். கரெக்டா? இப்போ அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் திஸ் லைன். அன்லிமிட்டெட் வான்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ். ரைட். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? The requirement is very large in number, but the capability to produce the goods is very low. கரெக்டா? அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த நாலுமே இருக்குது. வாட் டு ப்ரொடியூஸ், ஹவு டு ப்ரொடியூஸ், ஹோம் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் வாட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் டு பி மேட். ரைட். இதுக்கு நான் இங்கே சிம்பிளாக ஈஸியாக கொடுத்துட்டேன். என்னுடைய நோட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே இட் வில் பி ஈஸியர் டு யூ. இந்த நாலுத்துக்கும் 4 லைன் இருக்குது. சரியா? உங்கள் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியலில் வந்து ஒரு டாப்பிக்குமே ஒரு 5 லைன் இருக்கும். இருக்கா? It will be there. Sorry? இந்த கண்டென்ட் இருக்கா இல்லையாங்க? ரைட். ரொம்ப சிம்பிள். ஆக்சுவலாக இது மேக்ரோவா? It is an problem of an economy. கரெக்டா? Economy is micro or macro? Macro. So you are going to study the problems of an economy. அப்போ இது மைக்ரோவா மேக்ரோவா? எத்தனை பேர் இங்கே மைக்ரோன்னு சொல்கிறீங்க? கவலையே படாதீங்க. ஐ won't ask you the why you are saying this is micro or macro. I just need only your response from you. Why it is micro? கேட்க மாட்டேன். You are saying it is micro. 2 பேர். சரி, இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் எடுத்து பாருங்கள். அது மைக்ரோவா மேக்ரோவான்னு பாருங்கள். மேம், listen, actually it is not micro or macro, it is a combination of both. என்ன ரீசன்றதை சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. These 4 components, it will be call it as the central economic problem. Right. So what to produce and how to produce, it is macro. For whom to produce and what provisions are to be made, it is micro. That's why it's a combination of micro and macro, and it comes under the central problem of an economy. It is not a central problem of an industry. It is for the entire economy. அதனால தான் இது மேக்ரோன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஏன் 2 வந்து மைக்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, தேர்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் பாரு. ஜஸ்ட் அஸ்யூம் திஸ் சினாரியோ. மாருதி கார் இருக்கா? Maruti cars irka. Just have this on one end and also have Rolls Royce at the other end. Just for example, now which company will produce more goods? Maruti will produce more cars. Rolls Royce will produce few cars. Any reason? See, it is having a low price. It is having a high price. கரெக்டா? அடுத்து யாருக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும்? Rolls Royce will have more profit. Here they have low profit. கரெக்டா? ஆன்சர் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க. Do I say anything, something, any answer to this? No. Then comes, who spends more amount on advertisement? Maruti or Rolls Royce? So they pay high advertisement cost. It's very low advertisement cost. Okay. அடுத்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக். Out of these 2 companies, which company requires higher capital? ப்ராக்டிக்கலாக கேட்குறேன்.
Which company will require more capital when compared with the other? புரியல, ஒரு நிமிஷம் இருங்கம்மா. He has given some different answer. Yes man, go ahead. Maruti. Why it is not Rolls Royce? Quick. நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்றதை நான் சொல்கிறேன். If I am not with your tune, you can just correct me. What you are trying to say is they are producing more cars, so they require more production, so that they require more capital. தானே சொல்ல வரீங்க? I think this is what you are trying to say. What happens to the other case? They produce low cars. They will be producing low number of cars, so they require low capital. Right? இதான சொல்ல வரோம். இதில் எங்கேயாவது did I mention anything with reference to cost? காஸ்ட்டை பற்றி ஏதாவது சொன்னீங்களா? Which has to be studied first? Cost has to be studied. இப்போ சொல்லுங்க, which company will require more cost? Rolls Royce. They require high cost of production. But they require high cost of manufacturing. Correct? இப்போ சொல்லுங்க, which company will require more amount of capital? இப்போ ஆன்சர் மாறுச்சு. ப்ராக்டிக்கலாக கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் த டிமாண்ட். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஆன்சர் கரெக்டு, செகண்ட் சொன்ன ஆன்சர் தப்பு. அதுக்கு தான் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோன்னா, உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கும்போது வில் கிவ் தி அதர் ஆன்சர். திஸ் இஸ் a classic example. See, Rolls Royce, the total number of cars that they are going to manufacture will be very less as compared against Maruti. Maruti என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, you will have a fixed demand. You will be in a position to manufacture the goods. Correcta? So repetitive work அதிகமாக இருக்கும். It will be morely depending on high labor value. Assembling section ஒன்று போயிட்டே இருக்கும். There will be workers, they will be assembling the parts. So their major investment will be on labor intensive. With reference to Rolls Royce, the number of units that they are going to manufacture is very low. ரொம்ப கம்மியான ஐட்டம்ஸ் தான் மேனுஃபேக்சரே பண்ணுவாங்க. But the cost of production will be very high. என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு with reference to engine, right? Second with reference to the parts that you are going to use. ரா மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும், இல்லை செமி ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் ஆகட்டும், எவ்ரிதிங் will have a very high value. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஒரு மாருதியில் ஒரு கார் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, சீட் இருக்கு இல்லையா, அந்த சீட்டில் இருக்க லெதர் ஸ்டிச்சஸ்க்கும் ரோல்ஸ் இருக்க ஸ்டிச்சஸ்க்கும் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். They use high quality products. That way they are charging some very high, they are in a very high price tag. So ப்ராடக்டோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுடைய காஸ்ட்டும் இருக்கும். Now it is the manufacturer who has to decide. I shall get into Maruti business, something similar to Maruti, or should I focus on elite people who are going to purchase the Rolls Royce type cars? So for whom to produce அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இதை டெக்னிக்கலாக மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் கையில் ஒரு காசு இருக்குது, நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் யாருக்காக அந்த கூட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறீங்கன்றதை டிசைட் பண்ண போகிறது நீங்கள் தான். இட் இஸ் நாட் சம் ஒன் அவுட் சைட் டு யூ வில் கம் அண்ட் டெல் யூ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹவ் டு ப்ரொடியூஸ். ரைட், அதுதான் மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்கீங்க இல்லையா, இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ ஒரு மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 3 or 4 பிராண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஆவின், திருமலா அந்த மாதிரி இருக்கும். But if you are going to Andhra, you will never find Avin there because it is run by our own government. Similarly, Tirumala won't find a place in Andhra. They have some other components. So, நீங்கள் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போதே you must be in a position to find out the target base. எந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக டார்கெட் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கே வந்து காம்படிஷன் கம்மியாக இருக்கோ you have a high chance of making profit. Right? So, to find out where there is very less competition, we used to undertake something called as research activity. So research பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்
இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு காம்படிட்டரே கிடையாது அப்படின்னா தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு கோ அண்ட் டார்கெட் தட் ஏரியா ஸோ தட் யூ கேன் கெயின் ப்ராஃபிட். இதே தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய லார்ஜ் கார்பரேட் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அஸ்யூம் why they are coming into India for IT and why they are not giving the same business to peoples in UK. Not high employment, cheap labor is not very low. See, the same work if they are giving to a company in Europe, they will charge a very higher amount of labor, but the same work if they are giving to India, we are ready to work it for a lower wage. That's why it has been given to our own country. So this is how a company should look into. இது எல்லாமே படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அன் எக்கனாமி. இதில் ஃபஸ்ட்டு வாட் டு ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் பி இன் அ பொசிஷன் டு டிசைட் விச் குட்ஸ் யூ ஆர் ரிக்வைர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர். ஒரு 10 crores இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ கேன் என்டர் இன் டு எனி இண்டஸ்ட்ரி, பட் அவர் அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டு earn ப்ராஃபிட். ஸோ எந்த குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறீங்கன்றது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் சம் ஒன் வில் கம் அண்ட் டெல் யூ. தட் இஸ் வாட் டு ப்ரொடியூஸ். ஹவு டு ப்ரொடியூசஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த கார் எக்ஸாம்பிள் தான். ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான். ஒன்று, யூ ஆர் கோயிங் டு எம்ப்ளாய் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் லேபர். செகண்ட், யூ ஆர் கோயிங் டு எம்ப்ளாய் advanced technology. So advanced technology na you have to invest some much more money, but you will get the standard amount of work. Labor நீங்க work பண்ணீங்கன்னா it will be having a lower cost, but there will be difference. ஒரு worker வந்து இன்னைக்கு ஒரு 10 units manufacture பண்றாங்கன்னா அடுத்த நாள் you might either manufacture 12 units or you might also manufacture 8 units. To the worst case you may not turn up to the work also. But when you are going for automatic technology, ஒரு நாளைக்கு 10 units na it will have the same 10 units for the entire 365 days. So there is advantages and disadvantages on both the sides. Depending upon your cash availability, you have to decide which has to be done. Adha வந்து how to produce. For whom to produce ன்றது you are going to target the persons to whom you are going to serve the product. இங்க இருக்கு பாருங்க, how much of output should be distributed between different sections of a society. So Rolls Royce ன்றது you are targeting the elite customers. Maruti cars is you are targeting the upper middle income peoples. So உங்களுக்கு இருக்கிற அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து ப்ராஃபிட்டோடைய ஆன்டிசிபேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் யாருக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறீங்கன்றதே தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ். லாஸ்ட் இருக்குது வாட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் டு பி மேட். லிசன், ஒரு 10 crores இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு இன்வெஸ்ட் தி என்டையர் 10 crores. யூ ஆர் ஆல்வேஸ் அட்வைஸ் டு ஹேவ் சம் 10 or 20% ரிசர்வ். என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு கெட் அ லோன் அண்ட் யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் த பிஸ்னஸ். இஃப் த பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் கோயிங் இன் அ பாசிட்டிவ் வே, it is you must be in a position to alter your strategy. So aduk you must have some cash. So that is what we used to call it as savings and investments. It is for a precautionary measure. இந்த நாலுமே வந்து with reference to central problems of an economy. கவலையப்படாதீங்க, எக்ஸாமில் என்ன கேட்பாங்கன்றதை சொல்லிடுறேன். சென்ட்ரல் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் டீல்ஸ் வித், இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுத்து they will ask you to pick one, right? But what is mostly tested in this topic is with reference to 3. It is first capitalist economy. படிச்சிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க பாப்போம், குயிக். சினிமா படம் மாதிரி இருக்குது. குயிக், கேபிட்டலிஸ்ட் படிச்சிருக்கீங்களா? ஆக்சுவலாக அதில் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட்லாம் கிடையாது. பேசிக்காக யூ நோ தி ஆன்சர். ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் இஸ் வாஸ் தி கீ, ரைட்? ரைட், அப்படி கிடையாது. ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வில் பி ஓன்டு பை பிரைவேட், ரைட்? ப்ரைஸ் இட் வில் பி டிட்டர்மைன்ட் பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை, ரைட்? Third one, அதுதான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க, because they know that you know the first 2 points very well. There is low, yes, there is no government intervention. No government intervention. Goods and services will be produced for profit motive. Yeah, so there will be high profit. இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது, கரெக்டாக தானே சொன்னீங்க? யாரோ சொன்னீங்க இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கனாமி ஆர் லேசஸ் ஃபேர் எக்கனாமி.
listen, சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா this is the area. எக்ஸாமில் கொஸ்டின் ஒன்று கேட்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா the question might be like this: consumer sovereignty is an example of dash economy, capitalistic, socialistic, mixed or none of this. இப்படி தான் இருக்கும். Don't think that this technical term is only for this category. For socialist you have another special term to them, right? Now listen. Some examples of capitalist economy. It includes right இருக்கா? இந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமி உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே யூ கேன் வெரி வெல் ஆன்சர் திஸ். அடுத்து ஒன்று கொஸ்டின் இருக்கும், நம்ம ஊருக்கு அதே தெரியாது நான் ஏன் அங்கே போகிறேன் அப்படின்னு தோணும். கரெக்டா? ரைட், ஐ ரைட் ஆர் ராங்? ரைட், வெரி சிம்பிள். நல்லா கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ரொம்ப ஈஸியாக ரீகலெக்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு, ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் it will be done by private. Second, government will have a very minimum role. Third one was price of the product. It will be not determined by the seller. It will be determined based on demand and supply. Demand and supply for all the products. ஒரு மார்க்கெட்டில் 5 ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா 5 ப்ராடக்ட்டுமே if they are similar to one another, whichever product is having the high demand, they will survive. The other has to go out of the business because they are not in a position to find a buyer. So it includes a very high amount of competition, right? இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, it indirectly creates monopoly. Whoever is giving the highest satisfaction, they will be given the opportunity. Whoever is not at all providing the value, they will be going out of the market. Long run என்ன ஆகும் அப்படின்னா 10 industry will come into 5, 5 will come into 2, and the 1 will again come into 1, 2 will come into 1. So this is the most danger one. Reason is the control is not with the government. The entire control is with the sellers. Private அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The sellers are having the exclusive control. This is the most difficult one, which even the government will find it difficult to control. இதோடைய அப்படியே ஆப்போசிட் தான் வந்து சோஷியலிஸ்ட். சோஷியலிஸ்ட் அப்படின்னா என்னது? ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இட் பி ஓன்டு பை பப்ளிக் ஆர் கவர்மெண்ட். கரெக்டா? இங்கே செகண்ட் ஒன் என்ன எழுதியிருக்கோம்? ப்ரைஸ் will be determined by demand and supply. Inga price will be fixed by government. அதுக்கு ஒரு தனி பேரே இருக்குது. They used to call it as Central Planning Authority, right? And government has almost total control of whichever goods that is entering into the country. Then here profit is not the major one, here welfare was the major one, right? இதில் என்னெல்லாம் advantages and disadvantages இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, consumer sovereignty, it is with reference to capitalist economy. What does the term refers to? It is nothing but the buyer will determine which goods and services has to be produced. என்ன அர்த்தம்? இன்டெரக்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கோ அதை மட்டும் தான் கஸ்டமர் டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்லி தோஸ் ப்ராடக்ட் வில் பி பர்ச்சேஸ்ட் பை தி பையர்ஸ். That is what we call it as consumer sovereignty. See, it is nothing but the consumer has the full freedom to select whichever goods that is going to prefer. That is what we used to call it as consumer sovereignty. இதில் என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it creates to creation of monopoly. லாங் ரன்ல என்ன ஆகும்னா, one company will take over the other company and they will be fixing the price. This is what capitalist economy. Socialist economy அப்படின்றது it is just totally opposite. இங்க இருக்கும், it has been given by Karl Marx and Friedrich Engels and it is based on a book titled The Communist Manifesto.
in 1948. First example paranga, third point. All material means of production is owned by the state. So the state is having the exclusive control. The private players, they are not allowed to perform here. Second, resources are allocated. Government enna pannuna, they will form a separate company for each and every activity, and the resources will be allocated based on a central authority. Avangita or authority irukum, they are in a position to allocate how much quantity of resources should be given to each and every department. So the government is indirectly having a ownership, and they are going to control the entire economy. Then their main objective is maximizing community welfare. Right. Capitalist enna pathom, consumer sovereignty is the main advantage. Inga it is collective ownership. Collective ownership na enna artham, each and every person is having a stake. So government owned property abdina, each and every citizen will have a right to claim the authority. So it is called as collective authority. Right. Then comes one term, the question ketiranga, the price is fixed by the government. It is called as administered pricing. அதனால கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். Right. Then comes the most important one. See, there is demerits for capitalist. Similarly, there is a demerits for socialist also. எல்லாமே கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஏரியா வாஸ் பியூரோக்ரஸி. பியூரோக்ரஸினால் டிரான்ஸ்பரன்சின்னு அர்த்தம். தென் தேர் வில் பி சம்திங் கால் இட் அஸ் எக்ஸசிவ் கண்ட்ரோல். ஒரு ப்ரைவேட் இருக்காங்க, நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் வாங்கணும் அப்படின்னு போனீங்கன்னா they will have some 1 or 2 guidelines. அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா you will be getting the order. பட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்ததுன்னா they will have a separate rules and regulation, and you have to follow those regulations, and it will always take a longer time to approach and to close the deal. இங்கே ஒன்று ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க, ரெட் டேபிசம் அப்படின்னு இருக்கு. ரெட் டேபிசம் இஸ் நத்திங் பட் excessive rules and regulation which the government is imposing upon. So questions, red tapeism refers to dash. Subdivision A, B, C na, you should pick the excessive rules and regulation. Last one, which each and every government will fall under this category. There is lack of monitoring. Classic example சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. Every year the government will start with the budget. Budget பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க? For the next year, 1 year we are going to spend this much amount on different fields. After 1 year, whether the government will tell you this is the amount we have allocated and this is the amount that we have spent, no. It is our own responsibility to file an RTA to get the details. So it is very difficult to monitor how the government has progressed. It is the demerits of socialist. Socialist எங்கெல்லாம் இருக்கு தெரியுமா? Classic example of socialist economy in which country? China, Russia and Japan. Japan, they are something belonging to our own country. So we have studied capitalistic and we also studied socialist. Then comes the third one, mixed economy. யார் தெரியுமா? Major country was, see, we say we are in a mixed economy, but practically apart from 3 or 4 industries we are totally capitalistic, except in defense and some type of political directly impact activity. All others are totally capitalist in India, but that is not our topic. Exam la kekka maatan, kavaladinga. Okay, now listen, it is depending on market and government. Market na enna, capitalistic, government na socialistic. So mixed economy is a combination of capitalistic plus socialistic, avladhaan. So ரெண்டு மெத்தட்ல இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸும் இங்கே இருக்கும், ரெண்டு மெத்தட்ல இருக்கிற டிமெரிட்ஸும் இங்கே இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படு, அதான் நம்ம கவர்மெண்ட்டுடைய டெக்னிக். ரைட், நவ் லிசன், இதில் இருக்க டிமெரிட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள். ஹையர் டாக்ஸேஷன், கரப்ஷன், டிலேஸ் இன் டிசிஷன், புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார், இது எல்லாமே இட் வில் ஃபால் அண்டர் சோஷியலிஸ்டிக். சோஷியலிஸ்டில் இருக்கிற எல்லா டிமெரிட்ஸுமே இங்கே இருக்கும். பட் ஜஸ்ட் லுக் அவுட் ஃபார் ஒன் லைன் அபோவ் திஸ். எப்படி வந்து கேபிட்டலிஸ்ட்டுக்கு கன்சியூமர் சாவர்னிட்டி, சோஷியலிஸ்ட்டுக்கு கலெக்டிவ் ஓனர்ஷிப் இருக்கோ, மிக்சட் எக்கனாமிக்கு யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் 4 ஐட்டம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட், எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் private property. So there is existence of both private as well as public. ரெண்டோடைய கம்பைன்ட் எஃபர்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே இந்த 3 லைன் இருக்கா?
தயவு செஞ்சு இதை எழுதிக்கோங்க. டேக் 2 minutes and take a note of this. எதுக்கு இதை எழுத சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, எக்ஸாமில் வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னா they used to mention as consumer sovereignty, but apart from this it is having an one more element, it is price mechanism. Price mechanism na ஒன்றும் கிடையாது, it is nothing but the price is being determined based on demand and supply, that is why it is price mechanism. Second, in socialist economy the price is determined by a centralized planning authority, so it is centrally planned. Third one is the combination of 1 and 2. ஸோ இதை தாண்டி அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க, அதனால தான் அதை எழுதிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். குயிக், மேக் இட் குயிக் ப்ளீஸ். ஆல்ரெடி கிராஸ் 11:30. புரியுதா? எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எனி டவுட்ஸ்மா? ஹரிணி, ஜோஷுவா, மாதவ்? யா, டேக் a note of this ma, make it quick. Right ma, listen, if you had some very good attention on the first class, you will be knowing this. Apart from what is being given in the institute study material, they have sometimes asked beyond what has been given in the material. So adukku na enna pannirkenradhayum sollidren. For each and every topic there will be some 5 to 10 additional questions. இது நாங்கள் எங்கேருந்து எடுத்தோன்றதை சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. All this which you are going to see right at the end of every chapter, it will be never found in your institute material. Right? Previous exam la கேட்ட questions ஒரு சாப்டர்லையும் மெட்டீரியலில் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் இருந்திருக்கும் இல்லையா, அதோடைய கலெக்டிவ் எஃபர்ட் இது. ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 புக்கில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எதெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டு தான் எடுத்திருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் இருக்கும். ஸோ it also has to be looked into. That's the main aim. Now listen. First, what does scarcity of resource means? Scarcity na enna artham? There is a demand, but you are not having the sufficient sources to accommodate. So not all wants to can be satisfied. Idhula ellame vandu it will be like fill up the blanks. அப்படி தான் இருக்கும். எதுக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கன்றதை சொல்லிடுறனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாமுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா 100 questions ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். Question, you have 4 options. Why we are giving it as a single line format is very simple. இங்கேயும் அதே மாதிரி question 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you will very easily confuse. That's why it has been given as a single line format. Then scarcity is implying limitation on where. So scarcity ன்றது என்னது? There is shortage of sources. So it should flow from in the cycle பாருங்க, from household it is going to business, business to government, government to nation. So question எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? Subdivision A household, subdivision 2 household and business இப்படி இருக்கும். So it is a combination of the entire 4 activity. So that's how the question will be. Then microeconomic theory deals with the problem of allocation of resources. Positive and normative நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அதுதான் வந்து it has been given in a different way. Positive economics, it is going to say what is the actual fact.
Normative economics, value judgments னு சொன்னோமா. So it involves evaluating what is good and bad. Judgment எப்போ பண்ணுவீங்க? You will judge one person based on their good and bad ones. Adha the same content, it has been given in a different wordings. So questions ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாகவும் இருக்காது, it will be somehow indirect. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இப்படி கொடுத்துருக்கோம். Capitalist economy இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, prices will be determined based on demand and supply. So their prices was the key area. அதுதான் இங்கே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே படித்தது தான், but the way in which it is being presented was different. That's why when I am going to take class, I used to say this concept படிச்சுக்கோங்க, it will be asked in an indirect way. Then comes scarcity definition. உங்களை எழுத சொல்லியிருப்போம் ஒரு 4 definition. இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டது. அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ். இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் தியரி அண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். கொஸ்டின்ஸ் if it is being asked in a direct way, you are lucky. If they are going to ask in a difficult way, you must be in a position to answer. Right? Unlimited wants, limited resources and scarce resources. It is, we used to call it as economics. Economics இன்னொரு வகையில் சொல்லலாம், problem of choice. கரெக்டா? So question A, they might ask you in a different manner. This is how the question will be. Right? புரியுதா? Questions உங்களுக்கு லாஜிக் தெரியும், but how you are going to apply in exam, that is how your skill is going to be tested. It's 11:35. Okay, 11:50 க்கு வாங்க. You will be having the Google form test. 10 questions தான். There is no negative marking. Negative marking include பண்ணல. We'll start by 11:50. Right? Make it quick. Thank you.
Right, ma. Ma online students, the link for exam, it will be shared in the official group. Okay, sir. Yeah, kindly check in the group, you will be getting the Google Form link. மா லிங்க் ஷேர் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் எக்ஸாம் மாதிரி உட்காந்து கொஞ்சம் புக்கெல்லாம் ஓரம் வச்சுட்டு ஃபோனை மட்டும் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஜஸ்ட் க்ளோஸ் தி நோட்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃபில்லிங் தி கூகுள் ஃபார்ம். அவ்வளோ கஷ்டமான எக்ஸாம்லாம் இல்லைடா, மேக் இட் குயிக். டே 10 மார்க் கொஸ்டின் தான், பட் யூ ஆர் ஸ்டடிங் ஃபார் 15 minutes, இட்ஸ் டூ லாங். ஃபினிஷ்ட் ஸ்டடிங்.
Online students, have you finished? Harini? Yes, sir, completed. Yeah. I think you would have got the answers right after you submit your marks. Yes, sir. Yes. Listen, as I have discussed right now with the offline students, if you have got more than some 7 or 8, you are in a very good track. And if we are below 7 marks, you need much more attention to be given to the class. Right. See, with this chapter 1 comes to close. Okay. Chapter 2. Right. We are going to start today. Up to chapter 1, that doubts in the both online and offline students. The correct answer, I think after you finish submitting your form, you will be getting the scores there. And the score lay wrong answer mark if I'm not wrong. Right? Taniya Word document whether you need that or this itself is sufficient. I'll just share in the group that Word document. Right. Now listen, online students, any doubts, ma? Right. We'll just go with chapter 2. So first question மட்டும் கொஞ்சம் doubt ஆ இருக்கு sir. Allocation of resources in the market economics guided by What's the market economics. which question, ma? Oh, just give me a second, ma. Wait. No, that PDF. Listen, it is allocation of resources in a market economy. Right, is guided by government intervention, market mechanism, planning mechanism, and none of this. Right. First, market economy, first you must be in a position to find out it comes under which category. Socialistic, capitalistic, or mixed. Market economy, capitalistic or socialistic? I think you are giving the wrong answer. Market economy abdina, it is socialistic. Right? In socialistic, who is having the control? Government is having the control. What the government will do? They will have a centrally planned mechanism to allocate the resources. Sonana, just look at this area. Wait. Resources are allocated based on commands of centrally planned economy. Planning mechanism. Capitalist economy, the market mechanism. The market is guiding the prices there. Here the government is having a planning authority, and based on that they are fixing the prices. So it is market mechanism. Content onnu da. Na sonna illaya, you have studied the content, but how you are going to apply? Right. Any other doubts? You need that. You need the meaning of pragmatic, right? I have given there, man, if I am not wrong. No problem. Man, anything which can be implemented in a practical way. That is what pragmatic. Right. Chapter 2. Chapter 2.1. We'll just have a basic introduction. Don't worry, I am not going to rush it up further. Law of demand and elasticity. Correct? This is what chapter 2.1.
If there are any students who have not studied economics, யாரோ சொன்னீங்க நினைக்கிறேன், if I am not wrong. Just give me 5 minutes, we'll trouble them. What does demand refers to? I need the answer. பாரு தெரியலன்னு சொல்லாதீங்க. First one is, wait. Need of product in the market. Okay. How much people are willing to buy. அடுத்தது quick. Okay. Desire to purchase. அடுத்தது இவ்வளோதானா? I think that's a desire to purchase, one and the same. Any other answer? Institute material இருக்கா? அதில் இருக்குமே, they would have given you a long definition, something like that. Yes, any other answers, ma, online students? Consumers' willingness and ability to buy. Okay, so you are saying that it is willingness and ability to buy. Yes. சொல்றியா? சரி. Any other answers? No. Right, now listen. ஒரு மார்க்கெட் அப்படின்னா யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? Who are all the players in the market? There will be buyers and sellers. இருப்பாங்களா? There is something called as demand and supply. யார் ப்ராடக்டை வாங்குறாங்களோ அவங்க பையர். The person who is selling the product is seller. So who is responsible for demand and who is responsible for supply? சத்தியமாக எனக்கு ஒரு ஆன்சரும் புரியல. Individual answer please. So right, you are saying that buyers are responsible for demand. Okay. Sellers are different. கரெக்டா? ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போய் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போகிறீங்க. உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தேவையோ அது டிமாண்ட். அந்த ப்ராடக்ட் யார் உங்களுக்கு செல் பண்ணுறாங்களோ அது சப்ளை. இவ்வளோ தான், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிமாண்ட், it will be normally given by buyers and the demand has to be satisfied by sellers. The way in which the buyer's demand is being satisfied, it is supply. அவ்வளோதான். This is what demand and supply உடைய basic idea. அடுத்து demand அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, there are 4 components. Quantity of goods or service. Second, willingness, buyers willingness to buy, and then ability to purchase for various prices. At a different period of time. At different period of time. Now listen, demand அப்படினா it should satisfy the entire 5 conditions.
Unless this 5 conditions is being satisfied, it is not a complete demand. Right? ரொம்ப சிம்பிள். உங்களோட எக்ஸாம்பிள் தான். ஒரு புது மூவி வருது. Okay, just assume a new movie is coming. Right? When we can say there is a demand? First day, first show. Trailer is promising. Most trailer will be promising. Then சொல்ல நீ டெக்னிக்கல் ஏதாவது சொல்லுவே சொல்லு. Based on heroes. Then how did Dragon movie went well? Based on content, yaar idu? Correct. Advertisement. Man, right after the first show is going out, everyone is giving review, man. You won't get the very good advertisement. அடுத்தது நான் ஏதாவது புதுசாக டாபிக் எதுவும் கேட்டேனா? இன்னும் நான் டிமாண்டை பற்றி சொல்லவே ஆரம்பிக்கல. நாட் ஈவன் ஸ்டார்டட் அபவுட் வாட் டஸ் டிமாண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட். சொல்லுங்க. அப்போ கடைசி நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஐ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்க்ராட்ச். லிசன், வெரி சிம்பிள். ஒரு மூவி வந்து உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னு உங்களுக்கு எப்போ தோணும்? ஃபஸ்ட்டு டு வாட்ச் அ மூவி வாட் இஸ் ரிக்வைர்ட்? யூ நீட் மணி, ரைட்? Unless you don't have money with you, you are not allowed to enter into a theater. Correct? First உங்க கையில் காசு வேணும். Don't tell that, sir, I have a mobile phone and I know how to use the pirated version. I am not talking about that. Right? So first ஒரு மூவி பார்க்கணும் அப்படின்னா first you must have the willingness to watch that movie. Right? ஒரு புது படம் வருதுன்னா எனக்கு அந்த படம் பார்க்கணுன்னு ஃபர்ஸ்ட் யூ மஸ்ட் ஹேவ் தி டிசைர் டு வாட்ச் தட் மூவி. அன்லெஸ் யூ ஹேவ் தட் யூ ஒன்ட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். நம்பர் 1. நம்பர் 2, யூ மஸ்ட் ஹேவ் த சஃபிஷியன்ட் மணி டு கெட் த டிக்கெட்ஸ். கரெக்டா? தென் ஒரு சினிமா தேட்டரில் எப்படி இருக்கும் டிக்கெட்ஸ்? வில் இட் பி த சேம் ப்ரைஸ் ஆர் தேர் வில் பி சம் த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ப்ரைஸஸா? ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் தி கேஷ் அவைலபிள் வித் யூ, யூ கேன் செலக்ட் விச் இஸ் சூட்டபிள் டு யூ. கையில் காசு ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா 60 ரூபா டிக்கெட்டு. கரெக்டாக? அண்ட் அதர்வைஸ் இட் வில் பி 120 or 190 excluding GST. Including GST it will cross 200. So at various prices. Then comes the next one. Even if these three are satisfying, we say it's a demand. No. The price will change at different times. Recently, one government, I'm not willing to say which government has done, one of our neighboring state government, they have given the right to the theatre owners to increase the price for the first 3 days. கொடுத்துருந்தாங்க. So it is not that your willingness to buy and you have the money, it is also there will be a different price at different times. So only when you are going to satisfy all the conditions, then we can say there is a demand. இதில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகலை அப்படின்னா it is not a full-fledged demand. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்? ஸ்கூலில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, டிமாண்ட் அப்படின்னா த ரிக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் டு பர்ச்சேஸ் எனி குட்ஸ் சொன்னாங்களா? எனக்கும் அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க? ரொம்ப சிம்பிளாக, டிமாண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு ரிக்குவயர்மெண்ட்டு ஆர் நீட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் to procure any goods or service. இது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கூலில். கரெக்டாக? அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது. பட் அலாங் வித் திஸ் வாட் we are having at different prices at different time. That's the difference between professional course as the previous course. இவ்வளோதான். இதான் டிமாண்ட். ஸோ டிமாண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு நம்பர் 1, your willingness to buy, and you must, willingness alone is not sufficient, you must also have the capacity to purchase. Okay, then how you are going to purchase? At different prices at different time periods.
கிராக்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கிராக்கர்ஸ் தான் வந்து ஒரு கிளியரான எக்ஸாம்பிள் டிமாண்டுக்கு. It will be normally sold at which time? During Diwali time. அந்த டைமில் அதோட ப்ரைஸஸ் அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா it will be higher. What's the reason? There will be more demand. கரெக்டாக? Beyond Diwali there will be buyers, but the total number of buyers, the quantity will be very less. So what they will do, when there is more demand, they used to charge more prices. That's a classic example for demand. கரெக்டாக? Demand படிச்சிட்டிங்களா? Then what does supply refers to? Supply is chapter 2.3. I am just asking what does supply refers to. Satisfying the demand. Satisfying the demand கிடையாது. சொல்லுங்க, you given the right answer. Availability of the product. அவ்வளோதானா? Producer. Actually, no. Ability to produce as well as to make it available in the market. See, if you manufacture, that is not your demand is going to be, your product is going to be sold away. Product manufacture mattum panna podadu, you must also be in a position to make it available at the different markets. Only then you can effect a sale. Right? Then where there is only one more component. சொல்லுங்கடா. Reasonable price. Fulfill the expectations. யார் சொன்னீங்க? Right answer? I'll mention this. Fulfill the expectations. Right answer. I should be confident enough. That's why I'm asking you. அடுத்தது. See, there is an interconnecting link between demand and supply. அதனால தான் கேட்டேன். See, supply is not part of demand. Both are different categories. எதுக்கு சப்ளையை கேட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். Classic example தான். Just assume that you are in requirement of mobile phone and you are going to one mobile shop. ஒரு particular brand இல்லாமல் இருக்கலாம். Just assume it is the all type of mobiles has been sold in that showroom. You will be having a price tag. இந்த ப்ரைஸ்க்குள்ள நான் வாங்க போகிறேன்னு போவீங்களா? கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு what is required from your side? See, demand should flow from the buyer. As a buyer, what is required from you? First, you must have the desire to buy. Second, you must have the ability to purchase. So it might be either cash or credit card. So you must have the cash with you. Third, there will be different prices for the same price tag. So ஒரே ப்ராடக்ட்டு இல்லை ஒரே ப்ரைஸுக்கு நிறைய மாடல்ஸும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரே ப்ரைஸ் டேக்குக்கு ஒரே மேனுஃபேக்சர் கிட்ட இருந்து டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸும் இருக்கலாம். கரெக்டாக? நவ் எவ்ரி திங் கான்ஸ்டியூட்ஸ் டிமாண்ட். ரைட்? அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம். மொபைல் ஃபோனில் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மொபைல் when they are launching in, they will normally charge a higher price. After some 3 or 6 months, the same mobile, even if it's a brand new one, you can get it at a lower price. Have you noticed that? என்ன ரீசன் தெரியுமா? It is demand and supply. ரொம்ப simple. Once in 6 months, there will be some upgradation. Upgradation might be in OS or it might be in the Android 14 or 15 அந்த மாதிரி வரும். Right? So when there is any changes that is likely to happen, the previous version will be demanded at a lower cost. That's the main reason why the mobiles has been reducing the price. All mobile phones will find a lower tariff after some 1 or 2 years. So demand பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 4 காம்பனண்ட்டும் இருக்கும். You must have the desire to buy, you must have the capacity to purchase, and there will be different prices for
different goods. So from the buyer side, you have fulfilled what is required for a demand. Same technique, just go for supply. Right. Practically கேக்குறேன், whether a very high level manufacturer, does he knows that you will come and buy? No. We are just a random customer. Correcta? Correcta இல்லையா? ஒரு பெரிய manufacturer வந்து whether it is possible for them to come and check and see whether each and every person is requiring mobile phone? No. So what is their main purpose? They have to analyze the demand. Demand forecast பண்ணுவாங்க. Demand forecast பண்ணிட்டு they have to ensure that these are all the areas in which I can execute a sale. So foremost duty is they must ensure that their product is available for sale. அதுதான் availability. உங்க ப்ராடக்ட் அந்த ஸ்டோரில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்கணும். இப்போ யாராவது ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணிட்டு 2 months கழிச்சு வாங்க சொன்னால் வாங்குவோமா? No one will do that. What is required from our side? If you are going in, stepping into a store, you will be paying cash and you need the mobile phone right now. First is you must be in a position to make your product available at the store. Second, you are not sure which product they will buy. இப்போ ஒரு விவோனா விவோலேயே ஒரு 7-8 மாடல் இருக்கும். So each and every product should be available there, and because you are not sure which product will be taken by the customer, so product available இருக்கணும், and make sure whatever is offered by you, it is available there. Then it should fit into your budget. 10,000 குள்ள ஒரு price tag வச்சிருப்பான். 10 to 15 they will have some 2 or 3 models. So there will be a price which will be fixed by the seller, and it should meet what is required by the buyer, and it should fulfill the expectation. நம்ம பார்த்திருப்போம், see some 15 years back, by 2000 or 2010 or 11, there is Nokia phone that was the leading player. Even Nokia is existing today, but whether they can survive with the other players, no. What's the main reason? They are not moving in a faster pace with the expectation. So என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை தெரியணும், தெரிஞ்சதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். Mostly it should fit into the budget. So the major component of demand and supply is there must be a balance of price between buyer and the seller. இது நடந்தால் மட்டும்தான் there will be a sale. ரைட். ஒரு 10,000 ரூபாய் பட்ஜெட் வச்சுட்டு போகிறீங்க, 10,000 ரூபாய்க்கு ஃபோனே இல்லை, சேல் ஆகுமா? ஆகாது. கரெக்டா? ஸோ there is no meeting of objections, there is no meeting of obligations between the buyer and seller. ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ரைஸ் டேக்கில் போயிருப்பீங்க, அந்த ப்ரைஸ் டேக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே ப்ராடக்ட் இருக்கணும், and only if it is fulfilling both the people's expectation, there executes a sale. That is what demand and sale is all about. பேசிக்காக டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அப்படின்றத இங்கே எடுத்திருக்கோம். எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. இஃப் யூ ஹேவ் சம் வெரி குட் டைம், எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. தேர் இஸ் லா ஆஃப் டிமாண்ட். இது ஒரு டாபிக். அதுக்கு அடுத்து எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட். இதில் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எப்போவுமே எக்ஸாமில் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். there is no question paper without elasticity of demand. ஒரு 5 டயக்ராம் இருக்கும், அந்த டயக்ராமை கொடுத்தே கொஸ்டின் கேட்பாங்க. that's the most toughest part that we will be dealing with. Apart from this, there is third topic, substitute goods and complementary goods. இந்த டாபிக் ஒன்றும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணல, நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து கிளவராக படிக்கிறீங்க அப்படின்றத நீங்களே ரிலேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் செல்ஃப் எவால்வேட் ஹவ் யூ ஆர் ஸ்டடிங். லா ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா you can very easily clear foundation. But if you can understand and apply technique, you can very easily clear inter, because that's the toughest part. It is with reference to substitute goods and complementary goods. அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வரும், சார் லா ஆஃப் டிமாண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஏற்கனவே படிச்சிட்டேன் அப்படின்வீங்க. கரெக்டாக? ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம், திருப்பி ஏன் அதை இங்கே கேட்குறாங்க?
இட் இஸ் நாட் அட்வான்ஸ்மெண்ட். இப்போ சாப்டர் 1 எழுதுனீங்களே, அட்வான்ஸாக வந்தது கொஸ்டின் கீவேர்ட்ஸ்னால் இல்லை, இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட் யூ ஹவ் ஸ்டடிட். கரெக்டாக இல்லையா? அதே தான் இங்கேயும் இருக்கும். சி, ஏற்கனவே படித்ததை திருப்பியும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா they are going to test the same content in a different way. Number 1. Number 2, substitute and complementary goods. It look very easy when you are studying. கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒன்றும் இல்லை சார் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீ தைரியமாக சொல்லுவேன். பட் அதே இது கொஸ்டின் கேட்கும்போது நிறைய பேர் மார்க் எடுக்க மாட்டீங்க. என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, யூ வில் கோ டு யுவர் வில் பி ஆன்சரிங் த கொஸ்டின் அட் வெரி ரஷ்ட். அந்த ரஷ் பண்ணாமல் எழுதினீங்கன்னா யூ கேன் வெரி ஈஸிலி ஸ்கோர் சம் மார்க்ஸ். எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஃபவுண்டேஷன் இஸ் வெரி ஈஸி டு கிளியர், டு பி ஆனஸ்ட். when you are going for inter exam, they will test you on concepts. Okay, so this is the most conceptual area. இதில் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா சொல்லணும், உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஒரு டாபிக் புரியும்னு நினச்சிருப்போம். கரெக்டாக கிளாஸில் ஒரு சம் எடுக்கிறாங்க, அக்கௌண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இப்போ ஒரு எக்கனாமிக்ஸே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டாபிக் எடுக்கிறாங்க. நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தோணும், எனக்கு இது ஏற்கனவே தெரியும், ஐ எம் ஜஸ்ட் ஸ்டடிங் வாட் ஐவ் ஆல்ரெடி பீன் தாட். பட் சப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கே தெரியும் we have studied something new. You will realize that. That's why that is having a very good value. So make sure you are coming to class at a better mindset for the next class. Right? Time இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் வீட்டில் படிச்சுட்டு கூட வாங்க. Right? It's 12:28. It's going to close up time. We will close for the day. 12:30 தானே இல்லை 1 o'clock? 12:30. Any doubts ma? No. Ma online students, any doubts? Harini? Janisha? No, sir. Okay ma. We'll wind up the class for today ma. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank